start करना current carrying coil. Definition after to our third division is what is start is. The turning effect of force. The turning effect of force on a body. It's mean तुमगा बायोलॉजिक के टर्निंग इफेक्ट पैदा कर वालो मतलब बात रस पर करे force पर करे force is necessary for producing what the turning effect in a body उस देखिए इसकी जिन्हें ना तुमगा दा force है ना कम force है it will be magnetic force मुंगा so this is some arrangement को कि magnetic force by ओकर की पैदाइशी और हाँ magnetic force से पैदा की टार पैदा की तो जो बोले टार अना current carrying coil लेकिन हम किधर से भी करे थे टार अना current carrying conductor sorry force अना current carrying conductor now so F is equal to I and B yes ये था down magnetic force होगा ना yes sir external magnetic field को ये तय करो current carrying wires around magnetic field magnetic field to field interaction उसको अगर ऐसा ना force ये ना आगा तो current carrying conductor बांधे exert शो तब force ये नए direction ये मुंग बदले hand rule बांधे मालूम yes sir अगर बोले कि ये कितने का yes sir this is a sin theta होमो वो कब बना सकते हैं maximum force आते हैं लेकिन sin theta बराबर ही दसो दबन तो ये theta 90 no sin 90 जे ना भी दबन बराबर है दत्त चीज़ हम दर force है कुटाबा current carrying coil है coil उसे आप closed loop शो करना अब closed loop के ऊपर यो साइड में force कर दे ऊपर साइड में और this is the working principle of the motor room पे लेकिन जब हम current carrying coil होंगे वो दस की मोटर की आर्मेचर जितना हम बता रहे थे तमाम में force exert की गई और electrical energy mechanical energy देना होती है इलेक्ट्रिक सर बता सकते हैं हम जो चीज़ है ना ये मोटर से इलेक्ट्रिक मोटर अलग कर सकते हैं असल की बात होगा द मोटर्स और जनरेटर सबरी पर नेक्स्ट चैप्टर की को वो बेसिक प्रिंसिपल भाई है ठीक है we are going to derive the relation for a torque and a current carrying coil सही है देखो सो मसले नहीं है ना टॉर्क कांसेप्ट क्लियर देगा ना मोमेंट आम और फोर्स मूवमेंट इज लाइक when हम टॉर्क रखे उधर तक केस बदल दे लगा अब टॉर्क जब भी ना हम जस्ट मैकेनिकल टॉर्क हो गया ये फोर्स ते वाला मूवमेंट हम बन ये ऑब्जेक्ट बन एग्जर्ट शो मूवमेंट हम दे लेकिन नर्सरी टॉर्क हो गया शो दत्त चीज दत्त मुंगा दा फोर्स ये जब मैग्नेटिक कांसेप्ट लग बदल गया था ना देखो वो लेट दूसरा external magnetic field है it is external magnetic field यो साइड नॉर्थ है बल साइड साउथ है मैं कम पैस रहा हूँ तो नॉर्थ नो दस दापत लगा है नॉर्थ और साउथ बस सेपरेट ठीक है ना देव पर yes sir बस बड़ी साइड है मुझे सर रहा हूँ तो साउथ लेकिन जब यो सम यूनिफॉर्म magnetic field जुड़ा हुआ है हाँ डायरेक्शन ऑफ magnetic field बस है नॉर्थ टू साउथ direction of magnetic field will be from north to south. So direction of the magnetic induction is from left to right. Clear? yes sir The north and south. Magnetic field lines them the root. The magnetic field is coming out of my uniform magnetic field. yes sir But then this time, that's what we do. You current carrying coil carry. कहीं वासन के आर्मेचर की अगर वो लग बड़ी शेप की नहीं कम से मुंगा आप लोग उधर तक मुंगा दफल पोटे वो दफल ये सिंपल रेक्टेंगुलर कहीं वो जो मुंगा वो दसिस पास आने से स्टडी को हाँ लेट हम सर दा ये रेक्टेंगुलर कहीं पे it is a rectangular coil उस पर करंट और कोई तो coil पर रोटेट की the process कम ही होते हैं electrical energy convert की mechanical energy में yes sir the AC motor या the DC motor definition हम कहते हैं कि it is a device which converts electrical energy into mechanical energy generator भी आते हैं उल्टे generator की बात की ना mechanical energy convert की electrical energy से ये बात opposite देखा पतवान की बकाया उसकी ये पतवान का magnetic field
او یو به میکانیکل انرژي الیکټریکل انرژي ته کنورټ کوي یو به الیکټریکل انرژي میکانیکل دلته زموږ کرنٹ پکار دی وی نیډ کرنٹ دی وجه زموږ دلته وایي دا الیکټریکل انرژي کنورټ کوي څه میکانیکل دا دې سره به دا یو ټاپک چې دا مګر تاسو ته یاد وره F is equal to I L B one yes sir دا خبره ده یاد دي yes کرنٹ کیرینګ وایر په میګنیټک فیلډ کې کوو او کرنٹ چې کله موږ ورکو بار نه میګنیټک فیلډ په دیوال باندې فورس راځي فورس بیا موږ په دې لیفټ هاند رول باندې باندې کړو دلته هم شان د فورس دی تاسو دې سایډ ته ورته یو کرنٹ کیرینګ کنډکټر ښکاري کنه دا او دا سایډ دا هم کرنٹ کیرینګ کنډکټر دی کنه دا شان دی داون دی او داون دی او په دې فورس کې هغه یو ساين تھیټا هم دی نو موږ د اینګل کوم ګورو چې دا اینګل بټوین the length of the wire or the magnetic field must be set. Again, that was I L cross B. L B sin theta. دا فورس چې اصل کې دا په دې سایډ هم زړ کی په دې هم زړ کی دلته ګور چې زړ کی کنه دلته ګور چې زړ کی د کرنٹ ډایرکشن څنګه راوړم موږ دلته کرنٹ ورکو کوم طرف ته ډایرکشن راوړم اینټ کلاک وایز راوړم که کلاک وایز راوړم کلاک وایز راوړم دلته دا پازیټیو شو دا نیگیټیو شو کنونشنل کرنٹ ډایرکشن د څه نه د پازیټیو نه نیگیټیو طرف ته کنه دلته زموږ سره دا ډایرکشن اف کرنٹ فرام positive to negative. Yes? Yes, sir. کله ته تاسو خیال وکړئ که زه د دې ځای نه د لوپ ته ریپرزنټیشن وکړم چې لیټ د زموږ سره A کارنر دی د B دی it is C and it is D. نو د A نه د B پورې دا لین چې دی دا میګنیټک فیلډ ته پرپینډیکولر دی کنه دی دلته چې تاسو د تیټا په ځای باندې 90 پټ کړئ F is equal to ILB which is maximum force. So the matlab da ki pa de side bande force exert ki kam force magnetic force bia ke da b na de c side tarazi yes the b na c side tarazi taso this ravane in the direction of magnetic field ravane yes in the direction of magnetic field in that theta between b and c side or the b bamans ke sumra 0 this is 0 put kai F is equal to I L B sin 0. The force per this side बांध सुन रखो 0. मतलब the A ना वाला the B पूरी पर this side बांध force थे. The B ना वाला the C पूरी पर this side बांध force. Yes sir. आसान है ना? Yes sir. Same concept से देख रहे हैं. The C ने the D पूरी that side चीज़े ये देखो आई that magnetic field ले संग रहे. Perpendicular. Again I L B sin 90 बचेगा force will be maximum the body side by force today. There is a D na A tarazi. No the length the D A side did from D to A. Or the magnetic field direction from north to south. The tarazi from right to left. Tarazi sanga from right to left. Our magnetic field sanga from left to right. Theta sanga tarazi 180. Sin 180 is equal to 0 again. That is के और that is के force निश्चित. That's why the this side force or this side force not there. Yes. That comes also the parallel side which is perpendicular to the magnetic field. Yes. The magnetic force will only exert on these two sides, the side AB and on the side CD or DC. So this is what concept clear there is. Yes. Because the confusion in the body because of the force looking. Very good clear there. Yes. मार्कम कांसेप्ट यूज करे करंट कैरिंग कंडक्टर वाला लगा दे लूप पर सलो साइड बांधे दे दा यो कंडक्टर वाला वास पे यस सर बस मुंडा उदा पता लगे कि पदी से बांधे हम आई एल बी फोर्स थे पदी से बांधे हम आई एल बी फोर्स थे बस दा फुल की डायरेक्शन ऑफ फोर्स अंदर लगे दा पर लेफ्ट हैंड रूल यूज को यस सर अब जरा खबर है डायरेक्शन ऑफ करंट यस सर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ force सही ना तसो दलते वګورئ چې په دې کې ډایرکشن اف کرنٹ څنګه دی downward from C to D دی نو دا middle finger به څنګه راځي in the direction of current به شي صحیح ده magnetic field څنګه دی from north to south index finger څه دی magnetic field direction it is from north to south thumb څنګه دی outward. So the force exerting on CD side is outward. Data bari se force exert ki
Does the direction? I've seen the little way. So that's the show outward show. They said that the direction of current change की या direction of magnetic field change की या ज़ाहिर है हमारा दरअसल सिर्फ about direction of force change की ये आंसर है इस सब से अगर से current upward है force से उधर direction है नीचे current downward करो direction में बिल्कुल opposite है और 180 opposite हाँ उस वजह से किस्म दे current from A to B देगा ना और magnetic field not to south है दरअसल फिंगर सुटिक शुगा ना some तो वो रिसन दे Them is inward. Inward means मतलब that जिस तरह से बदी सी बंदे force this exertion. That this force is F1. और then the force on the F2 दे. दा असल के जो inward double outward दे. कम कैसे length bound same magnetic field the same fluid share current advanced sets की same जैसे कि series रही कने current तुम same दे length तुम same दे और magnetic field तुम same दे forces पर magnitude की same दे forces पर magnitude की same दे direction या opposite दे couple case for भी कना on the Devasakasky it will cause turning that's what the register देखो let this the rectangular kind this is the north this is the south this is a corner B C और D ठीक है force पर this side बंद exert की ये संगा inward दे देता और पर this side बंद force outward then the force exert come outward then the exert come inward सकास की वो है turning. This turning effect by the magnetic force is known as torque. ठीक शो electrical energy से convert होगा mechanical energy. Yes sir. तार पैदा शो करना. पिक्चर तो दासु direction of current change की और दा positive change दा negative शी और दा negative positive शी. दा force comes दा सारा out inward लो दा force outward. और दा तब वजह से शी inward बेवसन But this time की तब the direction of the coil संग है rotation संग की clockwise के anti-clockwise anti-clockwise और पता है किसके clockwise that means if you are changing the direction of current definitely you will have a change in the direction of torque torque दो किस्म निकल या clockwise या anti-clockwise what's the torque संग मालूम how to find the torque numerator the purpose relation दिखाओ को हाँ that look for it X is a rotation bar on the center of the coil वाले तब वो किधर the motor armature किधर है क्या ना ताकि किधर में shaft लगे तो लेकर center लगे the coil X is a rotation there is a center नहीं the center नहीं चाहिए किधर ताकि किधर पर one X is ना there is also X is a rotation so मुझे रकम कैसा रास्ते रकम तक पे जाएगी clockwise this is like a force the outward the inward the second तरफ पे जाएगी clockwise the coil will move in a clockwise direction clear नवस पदी से के moment of check definition को हम संग आते हैं the axis of rotation या the point of community balancing की दाल से the applied force पूरे the compass है that it is so it is called moment of let the total between the two sides हम से total distance is अगर d दे लेकिन the CD side और the AB side में किस gap है क्या ना the gap total मास हो वस्तु d तो d से पूरे the F1 का but the x is a rotation the पूरी सुन facilitation d by 2 दल बस सुन रही d by 2 it means कि forces हम same दी और moment time हम same दी दल बस क्या करें सिनेमा में coil में equilibrium के और clockwise star बराबर है anti-clockwise star तब दा force हम clockwise star पे जा गई और दा force हम clockwise star पे जा गई मतलब कि anti-clockwise star नीचे वाना forces पर इस direction की दी वाना यो शांत star पे जा गई नदी में जाना बात तो सिनेमा है body में equilibrium के दो clockwise star the anti-clockwise star बराबर है forces opposite के पता यो शांत तब कि आम खबर है था खास
आसान कैलकुलेशन दे F1 the original चिकन टार्क दे left hand टार्क तमसु है टार्क 1 which will be equal to what moment arm so d by 2 दे और multiplied by cross product by करना so F1 बची the deep subsera vector दे और the F1 on vector दे the vector on इसकी cross product में ऑफ में सब रह जी sin theta so d by 2 F1 sin theta बची करना so सुपर है कि F1 और the d by 2 हम इसके एंगल सुन रहे d by 2 moment arm दिस है force 90 degree that's a good piece of theta is 90 degree between the moment arm for F1 torque 1 will be equal to d by 2 F1 sin 90 ऐसे बराबर है the one से बराबर है जिसे राजेगा ना so that's the answer torque 1 show similarly torque 2 बसन में similarly torque 2 will be equal to d by 2 F2 दोनों टर्क क्लॉकवाइज निकलना जिकरा सर सेम टर्क की क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पे जमा कीगी एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे जमा कीगी तो टोटल टर्क ऑन द काइल बसुम रही टर्क इज इक्वल टू टर्क 1 प्लस टर्क 2 पुटिंग द वैल्यूज d by 2 F1 plus d by 2 F2 is it clear yes sir Will the clear the equations also? F1 और F2 का magnitude की same दिखे नहीं because you can see here F1 is equal to F2 और दोनों the general receive है F होता है F1 और F2 equal to general so d by 2F और plus d by 2F is equal to what 2d by 2F बची का ना so the total torque is dF the total torque is dF. D सूखते the distance between the two sides. Total फासला that is what the width of the coil modulation. You can say it width of the coil. The coil चौड़ाई सुमरदा D है. Our force भी सुमरदा F है. Now this force is equal to what? तो सभी नमक क्या होगा? Magnetic force को दे बस वही ILB वही है. So this force is ILB. Putting in this equation. The value of force ILB is the put so this relation will become torque is equal to I B L and D. L soaked here. Here the L is length of the coil and D is the width of the coil. So length or width is multiplied it will give us area. So the L of the D area is बराबर दी here L multiplied by D is equal to area and the L of the D बजे बस पुट पे I B A शो करना I B A तस्वीर के परस का यो term आखले यो loop आखले बिया सब सरदे I B A for n number of turns बदलिएशन सन रहती for n number of turns तब सर बाटरन तो बोले डिवाइड नहीं नंबर ऑफ टर्न्स हो गए थे अब स्मॉल इतना था उसे नंबर ऑफ टर्न्स बस सही अगर दस तो क्या कि n number of turns in 10 हो जैसा है n माना तो n shows what number of turns so this task will become n I A B n I A B so task is equal to n I A B Delta Baba this is the plane of the coil or the magnetic field must come in the angle. Does it just come up with the important? Yes, sir. That's the history there. देखो गए the coil is sir. You are a good direction. This is the better good. This is the magnetic field. Yes. The magnetic field is such a come there. The pin na come. The magnetic field there. लगे दोस्त के बारे में जरा काम करते हैं रेशिका. It is magnetic field.
from north to south او دا ستاسو سره څه دی دا کایل د دې کایل پلین نه دی تاسو دا کایل پلین دی او دا د میګنیټک فیلډ سره ډایرکشن دی تاسو وګورئ د کایل د پلین او د میګنیټک فیلډ ومنځ کې انګل څومره ده ویری ګډ 0 اوس که تار پیدا شي په دې دغه کې په دې کایل کې نو په دې کیس کې به ټرنینګ کوي کنه میګنیټک فیلډ به ټرنینګ نه کوي او فکس دی تاسو سره انګل جوړیږي کنه نو دا وخت اوس this angle is known as alpha موږ به په دې equation کې څه وکړو alpha ٹھیک ده دا سره کې تاسو د کایل روټیشن دی میګنیټک فیلډ ته په دې کې الفا څه شو 9 او بیا واپس الفا څه شو بیا پیرل شو ورته بیا څه شو 9 بیا څه شو 0 پیرل شو صحیح ده اوس په دې کیس کې چې کله دا کایل سره پروت دي چې بالکل پیرل نو ټارک میکسیمم می که مینیمم می میکسیمم ټارک میکسیمم می فورس په میکسیمم دی کدی څه شو بیا ودا سیټ چې تاسو سره باندې فورس ته نه لګي کنه تاسو تاسو سره باندې سیټ باندې فورس شو په پرنټ کې ودا شو نو دیو چې تاسو سره الفا چې نه هغه کاز الفا راځي ها زبر راځي چې وزن کوږي ها دا ځکه لري مته نه کوم روټیشن وکړه Right? This is the plane of the kite. Now, what is the magnetic field? Plane of the kite or magnetic field? That is the angle jodi kya angle demands alpha. Alpha is 0 degree. Okay, that kite is like rotate from the magnetic field को fix देगा ने kite में like rotate को करे. Kite बस में ही दिसे रहा है क्या the day plane or the day b په منځ کې څه انګل p الفا را لګنه اوس الفا د 0 ډیګري ویلې شو نو سر 0 د نشم ویلې د دې سایډ پروجیکشن د راځي کنه راځي په b باندې د دې سایډ پروجیکشن on the base component راځي نو چې ریزولوشن اف ویکټرز وکول د ایریا په څه باندې راځي په بیس باندې دا چې کله بیس باندې موږ دا سایډ هایپرټنس دی کنه سو هیر cos alpha will be equal to what? Base by hypotenuse. Now base is equal to so much hypotenuse into cos alpha बची करना. ऐसे मतलब क्या है? Here we put cos alpha. So put को cos alpha. तब सर जिकम दा area राजी along the b. Now वैसे राजी x component of the area राजी. Yes sir. वो रहे दा area रहेगा ना? The area से दा y component रहेगा ay. That's it. ax component the as component effect on the b राजी. हम बस साफ करता. That's the example of this where torque is equal to n I ax m b. अब x से बराबर है base पे ax रहेगा ना. hypotenuse से a cos alpha. तो ax बजे में से पुट गई a cos alpha. Yes sir. a cos alpha. So this equation will become torque is equal to n I a b also cos alpha. It is the final equation for determining the magnitude or torque on a current carrying coil. That explanation clear रहेगा ना? Yes sir. They will be repeat come so that coil is at alpha 0 है. So that coil like rotation work in the area projection जिधर ना हुआ इलान तो b सिर्फ x component बनते रहे जिन the area मात्र components ना वास्तु यो ax यो ay हम तो पकम components के interested हो. तब सर जिकम torque is equal to n I a b then that was ax थी. अब ax बराबर दे रहे so the a cos alpha. तो तमाशा पुट को a cos alpha. Was that interesting खबर से जान कथा सुवाई कि यार सर पटार क्यों हमेशा पर साइन دلته کاس وګورئ دا په ټاټ ډیفینیشن کې راغورځي د ځکه چې اته موږ د کراس بل بټوین مومنت ارم اند فورس دا یاد ساتي هغه ساين ثیټا باندې یوز کړی ده I already used that sin theta صحیح ده دلته وګورئ په دې کې تاسو یو پیر د مومنت ارم او د فورس ومنځ کې چې کوم انګل دا ساين ثیټا ده هغه ماته یوز کړی ده هغه ساين ثیټا زموږ سره دا یو د ټاټ میکسیمم راغلی دلته چې کوم الفا کاز الفا موږ غوښتي دا هغه بټوین a and b راځي So what's the first torque on a current carrying my moving the final relation is torque is equal to n I a b
cos alpha. Alpha 0 degree. The task is said to be maximum. Ni ab और cos 0 का 1 बराबर है. तो जब तक alpha 90 degree, then the task is said to be minimum, which is equal to what? 0, because cos 90 is equal to 0. Is it clear? Yes, sir. Any question? N is the number of turns. What are the characteristics and the you loop nine? This is n number of loops. Now the n number of loops are 1000 turns को loop पे दिखाया कि विषय ये 2000 दी 3000 दी लाट बता द n बजे बनने वाला बोर्ड के कि सुना नंबर ऑफ टर्न्स से वो दुमरा बता कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा छोड़ेगी जो मैग्नेटिक फील्ड सुना ज्यादा छोड़ेगी दुमरा बता कि मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा राजी इस सुना मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा राजी दुमरा बता कि टार पे ज्यादा राजी सही ना तो ये n represent number of turns का सिंगल लूप तब क्या है जब n 1 पुट किया इस तरह से राजी I B A और sometimes students जो है ना इनका इक्वेशन देने ये रहेगी तो तब से दिस याद करेंगे या cos alpha. So the torque depends on number of turns, the current carrying in the coil, area of the coil, and magnetic field. Magnetic field can be external magnetic field. या cos alpha. आसान में दोस्तों. Yes, sir. या in I A B. Is it clear? Yes, sir.